Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Να σας καλησπερίσω στο δεύτερο webinar που διοργανώνουμε σε συνεργασία με την Acronis και την υποστήριξη της Interworks.cloud. Με θέμα αυτή τη φορά το Business Continuity, το Backup και το Disaster Recovery. Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας σήμερα πάλι κάποιοι presenters από την Acronis και ο Σταύρος Σαμιώτης από την Interworks. I would really like to thank Acronis for helping us organizing this webinar. This is the second webinar we're doing with Acronis. This time we have the topic of backup and disaster recovery and how it helps business continuity. Thank you very much, Slav Ulmenov from Acronis and Boris Kozakov for being here today with us. And thank you very much to Interworks.cloud for supporting this attempt, and Stavros Samiotis for being here with us. We will start this first presentation with Slav Ulmenov, who is responsible for the channel, and he's a sales manager for the channel here in Europe, Acronis. Thank you very much. Thank you very much for the warm introduction, Dimitra. Hello to everyone. Thanks for being here today. Wherever you are, again, we appreciate that you're spending your time with us and with, of course, our gold service provider, Digimark. Honestly speaking, it's always a pleasure working with the team because nowadays everyone is talking about services, everyone is talking about IT, about data protection, security, but I believe that it's very important to trust to your partner because your partner is the person who is going to be there, not just telling you what you need to do, but being there whenever you need to recover data, whenever the data should be recovered faster, whenever you need to think about, let's say, your additional layer of carefree continuity, as we're going to talk today. So yeah, once again, Dimitra, thanks a lot for the warm introduction. Thanks for everyone in the call. I'll start with a few slides which are going to be focused a little bit more on the data protection and business continuity in general. I hope so you can see my screen. Yes, this is me, few years younger and a few kilos less. But yeah, I'm still senior channel sales manager for the region, and I have the pleasure to work with Interworks.cloud, with Digimark, and the region of Mediterranean in general. Not only a few other countries, but honestly speaking, it's always a pleasure talking with Digimark, exploring additional what we can do with Acronis. And with this being said, of course, today we're going to talk about the backup and more specifically disaster recovery. Because nowadays, I believe and I see that across the region, across the mindset of the companies and the people, is that they know that they need to do a backup. Many people are doing a backup by default. They know that they need to restore the data at certain points, but restoration is easy. When you have a low, let's say, when you have acceptable recovery time objective, which is, let's say, I don't know, 1-2 days and so on. But the problem comes when you need to recover data faster, when you need to recover data in 15 minutes with the infrastructure because you have critical process and so on. And for this is what we're going to talk today. This is what we're going to show you how you can achieve with Acronis and, of course, Digimark team. Before that, of course, we're going to go into the direction of the new world threats, if I can say it like that. Because nowadays, we don't talk only about human errors. Yes, they're part of the threats. But as a first direction, I would say that the natural direction is something which is happening quite often. And because you're based in Greece, really love Greece, I'm based in Bulgaria. Quite often we're traveling to Khalkidiki and all the resorts over there. But last year, at least from my side, I noticed that natural disasters like fires, like floods, there was a huge flood happening in September. Quite often they're over there. You cannot predict them. And once they happen, they're affecting facilities and infrastructure. In these cases, yes, the percentage is quite small. We're talking about 6% of those outages. We need to have
something in place which is going to secure our business processes. As a second direction, I'd say that this is the pandemics. Yes, now it's under control, but 2 years ago, if I can say two, maybe 2.5, it was huge mess worldwide. What and how you need to do in general to have, let's say, your business up and running. The people were the affected point here. Not that much the infrastructure, but we need suddenly to get out of the premises, to move everything to the cloud, and to be again up and running. Those are natural threats, and they're happening. And hopefully they're not going to be that often, but we need to think about to secure our business. The second direction, and this is how we are splitting the stuff here, it's the human part. Human part is something which quite often it's happening over there because yes, we just simply don't update our software. We just simply don't do enough vulnerability assessment. We don't secure our IT infrastructure. We don't monitor our IT infrastructure. And that's why more than 30 million SMBs are vulnerable to the IT failure. And this is something which we need to consider as well. Yes, when we talk about SMBs, majority of the businesses which are SMB, they're not considering that often disaster recovery, but it's there. It's quite simple, and I'm going to show you how easy you can enable it. Because there is a taboo topic that if you talk about disaster recovery, you need to prepare a lot of money. You need to pay a lot of dollars, euros, and so on. Then, of course, moving forward, accidental deletion, quite often we click delete, we empty the trash bin, the data is lost, or we overwrite critical data. And last but not least, cyber attacks. In the last years, AI completely changed the landscape of cyber attacks. The artificial intelligence is making the things easier for someone who doesn't have experience, someone who is not part of a big group which is doing targeted attacks, to generate and to send a malicious script to anyone automatically. So we observe more malware attacks, we observe more businesses who get attacked by some kind of a ransomware or malware, and this business is quite interesting and attractive for the cyber criminals. We're talking about more than $8 trillion, which is costing the cyber crime, and this is again talking about 2024 for this year. But whenever we go further into the disaster recovery, I would say that if we have all of those into one umbrella, the message is simple. You cannot afford downtime, because all those, they're going to generate downtime for your business. The average downtime for the business for the last year, it's around 14 hours, and 4 out of 10 businesses suffered from a data breach. Majority of the companies, they're saying different amounts once they're reporting this one to the cybercrime, to the police, to the cyber police, and so on. But these are the data which we get worldwide, that it's around $8,600 average cost per hour if your business is down. And last but not least, we're talking about people. People are not working. You're losing production line, you have operational costs, and those operational costs could be up to 545 hours. I don't want to be here just showing you how scary are the things. I want to tell you that there is a solution. This solution is easily deliverable by Digimark, with us, with Acronis. They know perfectly how to do it. And this is, again, not just a backup, because we know how to do a backup. It's about disaster recovery. And I really like this slide because visually you can see how simple it is to enable disaster recovery. Yes, you still have your data once we talk about the backup. And once you do the backup, you store this backup either locally, either in the cloud. That's it. So you recover the data whenever you need to recover the data. The backup is something which Acronis is doing for the past 20 years. We know how to do the backup. One of the most cool things is that we have also the capabilities to provide to you the infrastructure. And imagine that
there is a electrical problem, there is some kind of, again, fire, floods, any kind of those problems which I showed in the previous slides, with one click, with one flip of the switch, you can run this backup here. Let me show you this one on the infrastructure with the CPUs, with the RAM, with the storage in the cloud. It's quite simple. And this is the disaster recovery. So it's not just about the storage, but it's also about the infrastructure. And here we have more than 54 data centers. We have a data center in Greece. It's in Thessaloniki. And that's why my advice is consider disaster recovery. It's quite simple to enable it and, of course, to test it. But coming back, I want to show you actually historically how the disaster recovery changed during the years. So as I mentioned, you can have disaster recovery for quite fast in terms of timing. You can run the whole infrastructure in less than 30 minutes. But coming back into the 90s, if you talk with an IT, or if you're an IT actually, who was planning a disaster recovery scenario in the 90s, I would say that it was a little bit challenging. Why? Because first of all, you need to spend the money on the hardware. You need to spend the money on the network. You need to spend the money on the licensing, on the replication platforms, and you need to consider the data. You have most of the times massive amounts of storages which you need to buy. And again, you need to build a data center, or vice versa. You need to collocate a data center. That was back in the 90s. Once we go further into the 2000, in the 2000, there was some kind of hybrid approach, which was again expensive because it was quite costly in terms of the licensing, complicated. Many people, they were like, okay, I want a disaster recovery because my business needed it. But once they start exploring, suddenly they run away because it was complicated for them. They couldn't manage by themselves. And last but not least, there was a limited coverage. It was not available for all the systems. It was not available for everything which your business needs. And that's why, starting from 2010 until nowadays, this is the modern hybrid cloud-based disaster recovery. First of all, it's cost effective. You pay for the storage in the cloud, for the disaster recovery storage, and whenever disaster happens, then you pay also for the compute points. You need to plan those compute points because those are the RAM, the CPUs, which you're going to have in place. It's quite easy to use it. It's not like a rocket science. You're not going to build a new starship and something like this. It's super easy. And again, you have trusted gold service provider of Acronis, Digimark, who can make for you. Ready to make. Flip of the switch and you have it. But maybe if you still consider disaster recovery and why you need to have it, well, I would say that there are specific industries, as you can see on the right side of the screen, which need, and it's a must to have disaster recovery. I would say everyone who is a financial service, it needs to be online all the times. Healthcare, because yes, you can imagine that it's super critical for many hospitals, for many laboratories to have something which is accessible all the time. Business services, manufacturing, construction, legal, transportation. Something is missing on the slide, but it just popped up in my head. This is also the hotels, the hotel chains. Imagine that you're trying to do your reservation, you're trying to pay for your reservation, and someone on the frontline desk is telling you, hey, but our server is down. So consider the hotels. Hotels are something which is really important, and they need to have disaster recovery. We have several projects completed here in Bulgaria, on the Black Sea side hotels, yes, in Greece as well. So we can talk about them as well in a private session, and that's my message here to you. Talk with Digimark. They're going to tell you more about this. So simply saying, make sure critical data, wherever you have a compliance, wherever you have a supply chain, wherever you're based or your business is based in disaster-prone areas. Okay, talking about earthquake in the Balkan region, yes, it's happening. But again, if your business is heavily reliant on IT and
there is a lack of disaster recovery experience, go to the guys at Digimark. They're going to tell you how to do it. Of course, compliances. My friend Stavros is going to talk about very important compliance. That's why I decided not to put it on the slide here. He's going to talk about NIS 2, very important directive, which is coming into place in October. But I would say that many businesses, they need to be compliant with other compliances again. PCI DSS, HIPAA, many other, GDPR, and so on. Talking about DORA, talking about NIS 2, there are several. So those are the main reasons why I need to consider it. I have a few more minutes. I'm going to be fast, I promise. Talking about disaster recovery, I want to show you actually what we can do for you. Acronis can do for you, first of all, protection of Windows and Linux environments. Talking about physical and virtual machines, of course. Talking about virtualizations, we can protect your VMware infrastructure, Hyper-V infrastructure, KVM, Linux, Red Hat, Citrix. So if you have virtual machines with specific application software for which you need disaster recovery, yes, we can do it. Of course, for cloud servers with real-time applications such as SQL Service Always On, yes, we have this one as a capability as well. So simply saying, everything which you see on the slide, we can protect it with disaster recovery. We can easily replicate this infrastructure, of course, completely encrypted and data secure in the cloud. And actually, this is my next and last slide, talking about the disaster recovery. Here you can see a simple architecture. If this is you here, if those are your virtual machines, physical servers, applications, we are building a secure VPN to our clouds here, where you have recovery and primary servers. Primary servers are always up and running. The recovery servers are staying there, and you start them whenever disaster happens. We always do the full image backup from your side to the cloud. Here we have two definitions, hot and cold storage. The cold storage is this storage for which you need to recover some data and you're ready to wait. You don't need actually a disaster recovery. The hot storage is this one, which it's much faster. There is no latency, and immediately you can run it whenever you have critical time objective to achieve. Last but not least, whenever you need to recover data after the failover, which you can test obviously, the failback can happen back to your site quite easily again. I'm not going to go into the details. My colleague Boris is going to show you how easy you can set it up. But this is a simple architecture and what we can achieve with you. If you have the backup already, super easy. We can enable it by default. There is a lot of orchestration with all the process which you need to do. But don't worry, again, you have really good partnership in terms of the Digimark, so they can help you with this. In the last slide of my presentation about Acronis, yes, once again, we're a Swiss Singaporean company, leader into the cyber protection. We deliver a lot of tools based on AI. Yes, we have an office in Sofia. Honestly speaking, I'm based in Bulgaria, not in Sofia today, but we have more than 550 people here. So whenever someone is traveling to here, it will be our pleasure to meet you. We have absolutely a brilliant partnership with Digimark, and we can rely that they are going to be there always for you. Yes, big numbers, I'm not going to cover them, a lot of people, a lot of data centers, a lot of partners, and we have this unique platform which is providing to you all-in-one protection. Everything is fully integrated, and again, today we just discovered the disaster recovery and the backup, which is already there. If you're more interested to learn and be part of the security segment of the platform, of the monitoring, yeah, just reach out to Dimitra, reach out to Digimark. They're going to tell you how to do it. With this being said, I would like to say thank you. Thank you. Thanks a lot for being part of this webinar today. And once again, Dimitra, thanks for the organization and everything. Thank you very Digimark much, as well. Slav. Thank you very much for all the compliments you gave to Digimark. It is a pleasure working with you as well.
I would like to give the stage to Boris now to go a bit more in depth with the disaster recovery and backup solutions that Acronis is offering. We have the Q&A open, so if you like to suggest any questions to be answered later on, we are glad to receive them. So, Boris, the stage is yours. All right. Thank you very much. And again, everyone, thank you for joining the webinar. I will share my screen right now, and I will show you what exactly we are talking about when we're saying that disaster recovery is happening quick and that it is easy to set up. So what you are seeing right now is hopefully my console and not another random screen that I accidentally shared. Just as a reminder, just as Slav said, when we're talking about a fully cloud solution that is hosted within a data center and is accessible through the browser, this is exactly what it looks like. Your environment can look like this. Hopefully it will be less of a mess than our demo environment, but still, the idea is that you install an agent onto a platform, onto a virtual or physical machine, and then you can take a full backup of it. All of the machines are going to be visible in here. All of the management is delivered through the single console. When we're talking about all of the management, I want to highlight that our agent can do a lot of things. Slav did mention it very briefly, but when we are installing an agent, it's not only about backup and disaster recovery, we can also provide security for the endpoint, anti-malware scans, anti-ransomware, of course, disaster recovery, EDR, additional security options, patching. All of this is going to be available and granularly set up on your end. But of course, if you want more details, we can always have a separate discussion. When we're talking about disaster recovery, we naturally need a couple steps in advance, because in order for it to happen quickly, we need to make sure that it is organized properly. Thankfully, it is also quite easy to do. We need to take a backup. It can be a full backup. It can be a backup of only the necessary disks that we need, but of course it has to have the operating system so that the machine can be virtualized. When we're talking about the destination, the most straightforward way to back up is to the cloud storage. This is where the data is going to our data center located in Greece. So again, HIPAA, GDPR, ISO, all the other scary abbreviations compliant, and the data will be fully accessible from the console. From here, you enable disaster recovery, and disaster recovery implies that you are creating a server that mimics the original setup. This is what it looks like. Over here, we have a tab of servers that fully, look like the original machine. In fact, we can edit it in here, and you can see that we can configure the virtual hardware. We can go up to 16 cores and 256 gigs of RAM. So this is where you can select how productive the server will be. Cloud network is taken straight from our site. This is the gateway that we create to connect the virtualized machine to your on-prem environment. MAC address, IP address are taken straight from the backup. So that, the idea is to pretend as if nothing happened and that the business continuity is preserved. Of course, we can also automate the test failover, because you want to be sure that the machine is functioning in case you need it. So on a monthly basis, we can virtualize the machine in our cloud, take a screenshot, ping the machine, and if everything is returned correctly, we will attach it to a report and tell you that everything's working fine. And of course, we can also add internet access and public IP addresses if that is necessary. What the report looks like is just like this. You can see that the latest test failover was done on July 1st, just a couple, literally yesterday, and this is what the screenshot looks like. So as you can see, the machine fully booted up, it responded to a ping, we were able to take a screenshot. All of this is done automatically. If you want to perform a failover manually, this is what you can do. You can perform a test failover or a production one. Test failover means that we're not connecting the machine to your network because we assume that there is no disaster and we don't want to have two identical machines on the same network. Otherwise, it's not going to be, it's going to cause a lot of errors.
production failover will link the machine to the network. So let's start the test one. We select a recovery point. These are fully dependent on your backups. We support always incremental backups. So if you want to have your mission critical machine backed up to the cloud every 30, 20, even 10 or 5 minutes, this is something that we can organize. So you can have multiple recovery points available to choose from. I'm going to select the latest one. So starting, and the recovery, the failover is happening over here. While we're here, I want to mention the connectivity. As I already mentioned a couple times, we do have our cloud site where we do the virtualization in the hot storage. And of course, there is also a local site that can be organized and connected through VPN. Naturally, this needs to be done through a tunnel. If you have your own VPN appliance, you can configure it yourself. If not, you can download a VPN appliance from our end. It is free and fully accessible from the console, so you can use it anytime you want. We can connect site to site, meaning that one local network is connected to one cloud site. We can also go point to site. Local network connected to cloud site, and people outside of this network also connect to this machine. This can be achieved through OpenVPN. So if you have some of your employees who work remotely on these servers that need to be running all the time, this is where you can do it. Of course, we can go into more complex scenarios with IPsec VPN, but this naturally requires more setup because we want to connect multiple different local networks to a single cloud one. It will take a bit more time to set up, but still, it's very possible. And last but not least, is another step in making your life a bit easier is runbooks. What we can do is set up a script that will run multiple different operations for different virtual machines. So if you have a few servers that need to be linked up with one another, we can make sure that they're going to work. And you don't have to do it manually and click them click them one by one. And while we have been talking, it took us a total of, I think, 3 minutes to spin up a server and make sure that it is working. As a proof of concept, I am going to type in a random password, and it's not going to let me in because my colleagues never bothered to share me to give me the password to this machine. Still, as you can see, we have fully virtualized the server within just a couple minutes. If you want to have your machines in a ready-to-go state and mission-critical information available all the time, this is how long it will take you to recover from a disaster. Literal minutes. If you want to reduce this even further, we have an option to have a primary server. This server, so recovery servers, as you can see, they are in standby, so they take a couple minutes to fully spin up. Primary server is always running. Every time we take this incremental backup, it is added to the server and it is getting updated. So if you have a database that needs to be on literally 24/7 and you want minimal downtime possible, you can have this server running in sync with the machine on-prem. And in case the disaster strikes, you don't need to wait these couple minutes for the server to virtualize. All you have to do is perform a connection. Initiate it, and we will connect to the local network. Of course, when the time comes, you can perform a recovery from a backup, or you can perform a failback to the original machine. Again, done very seamlessly so that we do not interfere with your business continuity and business processes. You can keep the machine in the cloud running while you're repairing or ordering replacement hardware. There is no limitation on how long you need this machine running. So if you want it for a few hours, days, or even a couple weeks, not a problem at all. It will be there for as long as you need. And since the agent is installed in it as well, we will be taking backups. We will be protecting it from malware. We will be doing all the other security stuff for it as well, so that your business is secure from any kind of interruptions. And when you decide that it's time to fail back, you select the machine you want to return to, and we will transfer the data in real time so that the downtime of recovering is also minimal within just a few minutes. And as you can see, it's fairly straightforward. You select the machine you want to protect.
enable disaster recovery for it, configure the server so its CPU, RAM, IP address, and MAC address match the original one, and you're good to go. That's pretty much it. Of course, if you have any other kinds of questions, or you would like to have a bit more information on the technology behind disaster recovery, or any other security and business continuity functionality that we provide, from backup to anti-malware to EDR to patch management, vulnerability assessment, device control, data loss prevention, remote scripting, remote connection, email security, all of this can be organized. I and my colleagues will be happy to tell you all about it. And of course, don't forget to reach out to our wonderful partners, because they will be the guys in the forefront. All right, with all of this said, I don't want to hold you hostage with technical details any longer, because if I get going, we will stay here for a really long time. Instead, I'm going to thank you all for coming. And Dimitra, again, thank you all for organizing it. I really enjoyed it. So yeah, if there are any questions or anyone would like to hear anything else, I'll be here. Thank you. Thank you very much, Boris. Thank you for your in-depth demo, let's say, in short terms of the disaster recovery solution that Acronis offers. We're going to move now to another part of the conversation of this of today's webinar presentations. I'm going to ask once again if anybody has any questions regarding everything that has been presented so far. You can submit in the Q&A session, and we'll answer them in the end. We will move now in Greek this time with Stavros. Να καλησπερίσω λοιπόν τον Σταύρο Σαμιώτη, που θα μας παρουσιάσει λίγα πράγματα για το επερχόμενο πρωτόκολλο NIS2 που θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Οκτώβρη του 2024 σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Με λύσεις της Acronis εννοείται πως θα γίνει πιο εύκολη η μετάβαση στο να είναι η επιχείρηση compliant. Οπότε δίνω την πάσα στον Σταύρο να συνεχίσει την παρουσίαση. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα. Να ευχαριστήσω εγώ στα ελληνικά τον Μπόρις για την παρουσίασή του. Να πω πριν πάμε στο επόμενο θέμα ότι έτσι απλό όπως το έδειξε δεν είναι το demo, είναι η πραγματικότητα. Και έχει αρκετούς πελάτες η Digimark που το έχει υλοποιήσει, δουλεύει και έχει τεσταριστεί κιόλας, δηλαδή γιατί υπάρχει διαδικασία που αυτό το disaster recovery σε τακτά χρονικά διαστήματα να το ελέγχεις, να το επιβεβαιώνεις ότι δουλεύει, να παίρνεις αποδείξεις σου για να είσαι και εσύ compliant, συμμορφωμένος με τις διάφορες οδηγίες και κανονισμούς που μπορεί να έχει η εταιρεία, έστω και για το εσωτερικό της business continuity plan, το οποίο κανονικά θα πρέπει να έχουν σχεδόν όλες. Και μοιράζω την οθόνη μου για να πάω στο επόμενο θεματάκι. Καλό μου κομπιουτεράκι. Βλέπετε οθόνη μου, Δήμητρα. Ούτε. Είναι εντάξει, είναι λέω βλέπουμε breaking news και φοβόμαστε λίγο, αλλά δεν είναι τίποτα φοβιστικό, εντάξει, όλα καλά. Όχι, ναι, εντάξει, okay. Είναι breaking news γιατί έρχεται το NIS2, όπως ήδη ακούσατε, πρέπει κατά τόπους κυβερνήσεις να ψηφίσουν μέχρι 17 Οκτωβρίου το κανονιστικό πλαίσιο για την κάθε χώρα. 17 Οκτωβρίου του 2024 λοιπόν πρέπει να έχει ψηφιστεί ο σχετικός νόμος. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, προς έκπληξή μου, ανακάλυψα σήμερα ότι έχει εθνική στρατηγική για το cyber security για τη χώρα, για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους ιδιώτες. Εάν το γκουγκλάρετε λίγο εθνική πολιτική κυβερνοασφάλειας, θα βρείτε το σχετικό document και θα εκπλαγείτε ευχάριστα.
Στα πλαίσια λοιπόν της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θέλει να αυξήσει την ασφάλεια και να θέσει ένα πλαφόν ότι κατελάχιστον αρκετές επιχειρήσεις, θα πούμε ποιες, πρέπει να συμμορφωθούν με αυτούς τους κανόνες για το δικό τους καλό αλλά και για το γενικότερο καλό, γιατί αν μια επιχείρηση που προμηθεύει νερό στον κόσμο πέσει θύμα κυβερνοεπίθεσης και ransomware, μπορεί για καμιά εβδομάδα, 10 μέρες ίσως και παραπάνω να μείνει ο κοσμάκης χωρίς νερό. Οπότε αυτό είναι και θέμα εθνικών πολιτικών. Οπότε το 1S2 είναι μια σειρά, είναι η δεύτερη έκδοση, μια σειρά κανονισμών και διαδικασιών που πρέπει να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις για να υπάρχει ασφάλεια και συνέχεια στη λειτουργία. Δεν είναι όλοι και εδώ είναι που περιμένουμε την ελληνική νομοθεσία για να δώσει τους ΚΑΔ εκείνους και τις εταιρείες ακριβώς που θα πρέπει να συμμορφωθούν. Έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι από 50 υπαλλήλους και πάνω ή εταιρείες οι οποίες έχουν από 10 εκατομμύρια ευρώ και πάνω, αλλά με λιγότερους από 250 υπαλλήλους. Επίσης, όσοι είναι μεταξύ 50 και 43 εκατομμύρια πάλι πρέπει να συμμορφωθούν και όσες επιχειρήσεις είναι πάνω από 250 υπαλλήλους πάλι θα πρέπει να συμμορφωθούν. Οπότε βλέπετε ότι εντάξει, υπάρχει το πάνω από 10 εκατομμύρια ή πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ τζίρο, αλλά υπάρχει και το πάνω από 50 υπαλλήλους ή από 250 ελάχιστο και πάνω. Οπότε υπολογίζουμε γύρω στις 180.000 επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά θα πρέπει να συμμορφωθούν με τον κανονισμό. Ένα γενικό γρήγορο slide, όπως είπα, θα έρθει από το ελληνικό κράτος η λίστα με τους ΚΑΔ για τις επιχειρήσεις που θα πρέπει να συμμορφωθούν και μια πιο ξεκάθαρη ελληνική οδηγία. Ό,τι έχει να κάνει σχέση με ενέργεια, οπότε είναι ρεύμα, αέριο, υγεία, μεταφορές, οικονομικά. Στο οικονομικά βέβαια υπάρχει και η διαδικασία της συμμόρφωσης με τον κανονισμό DORA, που αφορά εξειδικευμένα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα και εταιρείες Forex. Νερό, digital infrastructure, εταιρείες που κάνουν παροχή υποδομών όπως είναι η Interworks που έχει το δικό της data center και μέσω της Digimark μπορείτε να προμηθευτείτε cloud servers, είναι μία από αυτές. Οι digital providers αυτοί που κάνουν γενικώς παροχή cloud υπηρεσιών, όπως είναι η Acronis π.χ. Η δημόσια διοίκηση, το ελληνικό δημόσιο, ταχυδρομικές υπηρεσίες, courier είναι μέσα, διαχείριση αποβλήτων όλων των ειδών, διάστημα στην Ελλάδα πολύ λίγο πράγμα. Η κατηγορία όμως της εστίασης, τροφίμου, είναι τεράστια κατηγορία για την ελληνική αγορά. Στην κατασκευή, βιοτεχνίες, βιομηχανίες παράγουν διάφορα πράγματα, όχι οι κατασκευαστές, τα κτίρια, χημικά και έρευνα. Οπότε αυτές είναι οι γενικές κατηγορίες, όπως είπα, περίπου σε 180.000 επιχειρήσεις στον ελληνικό χώρο. Τα θέματα που τίθονται είναι η συμμόρφωση όσον αφορά την εκπαίδευση των υπαλλήλων για το cyber security, ένα σημαντικό κομμάτι γιατί πάρα πολλές εταιρείες έχουν πάρει μέτρα, έχουν αντιβάρους, αντι-malware, EDR, MDR, έχουν backup, έχουν disaster recovery, έχουν διαδικασίες με firewall, με πολιτικές ασφαλείας, ίσως και κάποιο third party auditor ασφαλείας, έχουν πάρει και το ISO. Όλα αυτά που είπαμε αποτελούν μέρος της συμμόρφωσης. Όμως το cyber security training πολλοί το έχουν αφήσει στον αέρα, να το πω έτσι. Εδώ λοιπόν έρχεται ο κανονισμός και λέει ότι πρέπει να έχεις διαδικασίες συνεχούς εκπαίδευσης και διαδικασίες ελέγχου αυτής της εκπαίδευσης, οπότε έρχεται η Acronis με το Security Awareness Trainings να δώσει λύση και όχι μόνο φυσικά, θα υπάρξουν και άλλες εταιρείες. Multi-factor, two-factor σε όλες τις υπηρεσίες παντού, στα email, στην Acronis, σε όποια άλλη υπηρεσία που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αυτά τα μέτρα. Και από εκεί και πέρα είναι λεπτομέρειες πάνω στον κανονισμό που θα τις δούμε όταν έρθει η ώρα, που όμως αυτή η ώρα είναι σχετικά γρήγορα, οπότε
μείνετε σε επαφή με την Digimark, η οποία είναι σε επαφή και με τη Microsoft και με την Acronis και με εμάς, που θα διοργανώσουμε και άλλα σεμινάρια μέχρι το Σεπτέμβριο, ηλεκτρονικά, και θα στείλουμε και υλικό σε όλους σας, ώστε να αποκτήσετε περισσότερη γνώση και πληροφορία για το θέμα της συμμόρφωσης και για το NIS2, αν κάποιοι έχουν σχέση με χρηματοοικονομικά για την DORA. Γενικότερα όμως, ακόμα και αν δεν εμπίπτεται στις κατηγορίες που είπαμε, για να... Θα κλείσω πολύ γρήγορα με ένα παράδειγμα. Με ρώτησαν αν κοιμάμαι τα βράδια σε ένα cyber security event που ήμουνα και πώς αισθάνομαι γι' αυτό. Και τους είπα, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ κοιμάμαι τα βράδια γιατί έχω πάρει όλα τα μέτρα και έχω συμβουλεύσει τις εταιρείες όλες και τους συνεργάτες τι μέτρα μπορούν να πάρουν προκαταβολικά, proactively, να έχουν το security, να έχουν το EDR, να έχουν το MDR, να έχουν το firewall, να έχουν το advanced monitoring και management, ώστε να παρακολουθούνται τα μηχανάκια ότι είναι πατσαρισμένα, ότι δεν προσπαθεί κάποιος να κάνει unauthorized access. Οπότε οτιδήποτε προληπτικό μέσο για να εξασφαλίσουμε ότι μειώνουμε τους κινδύνους, ότι είμαστε ενημερωμένοι, ότι είμαστε ασφαλείς και ότι αν κάποιος προσπαθήσει να μπει μέσα ή να κάνει ζημιά, να τον πιάσουν τα εργαλεία και να τον μπλοκάρουν. Από εκεί και μετά, επειδή δεν υπάρχει το τέλειο σύστημα, εάν παρελπίδα είτε από φυσικές καταστροφές, είτε από τεχνικές καταστροφές, είτε από κακόβουλο hardware και λογισμικό, ransomware, έρθει η καταστροφή, γιατί η καταστροφή είναι και η πλημμύρα, είναι και η φωτιά, είναι και η κλοπή. Αν έρθει οποιαδήποτε καταστροφή, το backup μαζί με το disaster recovery της Acronis θα με σώσει, γιατί μέσα σε 15 λεπτά μπορώ να έχω ξεκινήσει και να δουλεύω τα πάντα από το data center της Acronis, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία disaster recovery, και αφού θα ξεκινήσω, δουλέψω, φύγει ο πανικός από τη μέση, διώξουμε τα φορτηγά, δουλέψουν οι υπάλληλοι, πάνε τα λογιστήρια, πάνε τα τιμολόγια τους, τις πληρωμές τους, να δούμε τι καταστροφή υπάρχει και πώς θα γυρίσουμε στην κανονικότητα. Με ηρεμία και ησυχία, χωρίς το άγχος ότι χάσαμε τα τιμολόγια 6 μηνών ή δεν θα μπορούμε να κόβουμε τιμολόγιο ή να έχουμε email για τις επόμενες 2, 3, 5, 10 μέρες. Οπότε, προετοιμασία, σχεδιασμός για το μετά, για την επόμενη μέρα αν υπάρξει, και όλα καλά. Και όπως λέει και ο Μέρφης, το backup θα το χρειαστείς όταν δεν το έχεις. Οπότε, be prepared. Είμαστε εδώ, πράγματα που χρειαστεί να γίνουν. Θα στείλουμε και ένα link να κατεβάσετε υλικό επιπλέον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και αυτά πάρα σχετικά πολύ. με τα compliances. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Νομίζω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα μικρό preview, ας το πούμε έτσι, του τι έρχεται στο κομμάτι του cyber security για τις επιχειρήσεις. Να ζητήσω από όλους, αν έχει κάποιος κάποια ερώτηση, να την υποβάλει στο κομμάτι του Q&A για να τις απαντήσουν είτε ο Σταύρος είτε ο Μπόρις. Ό,τι έχει να κάνει με backup, disaster recovery, εννοείται και τα υπόλοιπα προϊόντα της Acronis, είμαστε πολύ χαρούμενοι να σας τα απαντήσουμε. Και θα δώσω λίγα λεπτά, άμα κάποιος έχει μια ερώτηση, να μας την υποβάλει. Δήμητρα, αν θες να ανοίξει τα μικρόφωνα, αν κάποιος θέλει να πει κάτι live, επειδή μπορεί η ερώτηση να είναι Ναι, επειδή είναι πολλά άτομα, αν θέλει κάποιος μπορεί να κάνει raise a hand και να του ανοίξω το μικρόφωνο. Ακόμα καλύτερα. Okay. Μέχρι να έρθει κάποιος, να πω εγώ εδώ ότι το κόστος της υπηρεσίας του disaster recovery δεν είναι υψηλό. Αντίθετα, θα τολμούσα να το χαρακτηρίσω χαμηλό, γιατί πληρώνεται μόνο το χώρο που πιάνει το σβηστό VM που έχει σχηματιστεί στο DR της Acronis, με ένα χαμηλό κόστος ανά gigabyte, όσα gigabyte χρειαστούν, δεν τα συμπιέζει, και όταν σηκώσεις το DR, τότε θα πληρώσεις ανάλογα με τι CPU και τι μνήμη θα το σηκώσεις, όπως είχε δείξει ο Μπόρις, υπάρχουν επίπεδα, τότε θα πληρώσεις και CPU και μνήμη, που, για να δώσω και ένα παράδειγμα, ένα μηχανάκι με 4 cores 16 GB μνήμη έχει κόστος περίπου στο 1 ευρώ την ώρα λειτουργίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το κόστος λειτουργίας είναι κάτι πολύ, δηλαδή 24 ευρώ την ημέρα για να δουλέψεις πραγματικά πάνω στο σερβερ με γρήγορους δίσκους, με γρήγορες ταχύτητες,
χωρίς κρυφές χρεώσεις, το upload-download δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Έχουμε δεν στο χρεώνεται chat κάτι. κάποια ερώτηση. Άμα είναι εύκολο, Σταύρο, θες να την διαβάσω. Ναι. Από τον κύριο Σπανό Κωνσταντίνο. Μισό λεπτάκι, γιατί... Από ξεχωριστό σερβερ στην υποδομή μου Sphere, να αντικαταστήσω με τα Acronis πρώτη φάση για on-site backup όπως το λογισμικό, το backup και δεύτερο cloud. Επειδή υποπτεύομαι ποιο είναι το λογισμικό που χρησιμοποιείται στον ESXi server, μπορούμε να δουλέψουμε παράλληλα με αυτό το λογισμικό, απλά θα κάνουμε backup με διαφορετικό τρόπο, για να μην έρθουν σε σύγκρουση τα δύο λογισμικά, γιατί δεν μπορώ να πάρω με agent μέσα στο μηχανάκι δύο διαφορετικούς agents για δύο διαφορετικά backup, όπως δεν μπορώ να έχω και δύο αντιβάρους ταυτόχρονα στο ίδιο μηχανάκι. Όμως υπάρχει μια τεχνική που την έχουμε κάνει σε πελάτες, με ένα αλφα λογισμικό ESXi backup από τον ESXi, με την Acronis με agent μέσα στα VM και έχουμε backup. Το να κάνετε migration, να φύγετε τελείως από το άλλον και να πάτε στο Acronis ακόμα καλύτερα. Υπάρχει διαδικασία να το στήσουμε εύκολα και γρήγορα και να πάρετε και τοπικά, unlimited backup τοπικά σε δικό σας storage, χωρίς χρέωση των gigabyte αυτών, πληρώνετε μόνο τους agents και όταν αποφασίσετε στέλνετε αντίγραφο και στο cloud της Acronis ως δεύτερο location και τρίτη φάση ενεργοποιείτε το disaster και έχετε και το disaster. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, επειδή υπάρχει ο κανόνας 3-2-1, 3 κόπιες, 2 διαφορετικά μέσα και το disaster ενεργοποιημένο, τώρα αυτό επεκτείνεται, θα δείτε θα αρχίσει από εδώ και πέρα να γίνεται πιο έντονο, 3-2-1-1-0. Οι προσθήκες στον κανόνα είναι ότι πρέπει να υπάρχει storage το οποίο να είναι ransomware proof και να βρίσκεται και σε cloud υπηρεσία που δεν έχει πρόσβαση άλλος. Οπότε και σε αυτό είμαστε fully compliant. Ωραία. Ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση δεν βλέπω προς το παρόν. Αν κάποιος έχει και στο chat και στο Q&A μπορεί να την ανεβάσει για να την απαντήσουμε. Ή και με να σηκώσει χέρι. Εννοείται, άμα θέλει κάποιος να του ανοίξουμε το μικρόφωνο, μπορεί να ρωτήσει άμεσα. Ή αν τρέπεται να το κάνει τώρα, μπορεί να στείλει μετά την ερώτησή του στην ομάδα της Σωστό. Digimark και να έρθει σε επαφή τη ομάδα της Digimark και αν χρειαστεί να κάνουμε κάποιο demo ή να μιλήσουμε κάτι μεταξύ μας, θα είμαστε εδώ για να το κάνουμε και εμείς στη διάθεση της Digimark, να κάνουμε και demo και test και ό,τι άλλο χρειαστεί. Για το NIS θα στείλουμε και εμείς πάρα πολύ υλικό, δηλαδή μέσω email και σε όλους που συμμετείχαν εδώ πέρα και γενικά θα ενημερώνουμε σταδιακά, γιατί τώρα βγαίνει και σιγά σιγά μαθαίνουμε κι εμείς και βλέπουμε τι έρχεται, οπότε θα ενημερώνουμε με κάθε καινούργια εξέλιξη όλους. Δεν βλέπω ερωτήσεις. Θεωρώ ότι ήταν όλα απόλυτα κατανοητά, έτσι. Είδατε και το demo, οπότε πιστεύω ήταν ακόμα καλύτερα. Νομίζω, Δήμητρα, τα έχουν καταλάβει και θέλουν απλά χρόνο να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που πήραν σήμερα οι Ναι, η αλήθεια ήταν πολλές πληροφορίες. Ναι, για να έρθουν μετά με ερωτήσεις, διευκρινήσεις ή να ζητήσουν και κάποιο demo της λειτουργίας και του backup και του DR, Βεβαίως. όπου θα είστε συνευχαριστές να τη δώσεις, γιατί ξέρω ότι το έχετε κάνει αρκετές φορές, οπότε δεν είναι κάτι το δύσκολο και το οτιδήποτε, μπορείτε να μιλήσετε με τον account manager που παρακολουθεί την επιχείρησή σας, το account σας, σε πάση περιπτώσει, και θα προγραμματίσουμε είτε κάποιο demo, είτε κάποια πιο αναλυτική παρουσίαση. Και πριν κλείσεις, Δήμητρα, να πω εγώ ένα τελευταίο ότι έχοντας σηκώσει το server στο disaster recovery της Acronis, μπορεί μια επιχείρηση να συνδεθεί, αν κατάλαβα καλά, το DR της Acronis τρέχει τον server σε περίπτωση disaster
από το ίντερνετ μέχρι να αγοράσουμε κάποιο νέο σερβερ. Και ναι και όχι. Δηλαδή, έχουμε το σερβερ τον παραγωγικό μας που είναι κάπου. Είναι στην Ελλάδα, είναι στο εξωτερικό, είναι στη Microsoft, στην Google, όπου και αν είναι. Είμαι στο γραφείο μας. Παίρνουμε αυτό το πράγμα backup, στέλνουμε το πρώτο backup και τα incremental του στην Acronis. Από εκεί δημιουργείται το standby disaster virtual machine, το οποίο και αυτό ενημερώνεται με τη σειρά του συνεχώς. Όταν λοιπόν πάθουμε τη ζημιά, που ζημιά τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι ότι κόπηκαν όλα τα ίντερνετ και για 10 μέρες δεν θα έχουμε ίντερνετ στο γραφείο, άρα δεν μπορεί να δουλέψει κανείς από εκεί. Άρα θα σηκώσουμε DR. Φωτιά, πλημμύρα, κλοπή, τεχνική ζημιά, πήραν φωτιά τροφοδοτικά, δεν πρέπει να αλλάξουμε servers. Σηκώνουμε τον DR, δουλεύουμε. Ransomware, κρυπτογραφήθηκαν όλα, σηκώνουμε, δουλεύουμε από τον DR μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Μόλις επαναφέρουμε το τοπικό περιβάλλον, γιατί μπορεί η επαναφορά του τοπικού περιβάλλοντος να είναι απλά να ξαναβάλουμε ίντερνετ, μπορεί να είναι να αλλάξουμε 3 δίσκους, μπορεί να είναι να πάρουμε καινούριο σερβερ. Μπορεί όμως να αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε να πάρουμε καινούριο σερβερ, αλλά τα συστήματα που έχουμε σηκώσει και δουλεύουν στο disaster της Interworks, συγγνώμη, της Acronis, να τα μεταφέρουμε, να κάνουμε failback όπως λέγει η διαδικασία, στην Amazon, στο Azure, στην Google, στο data center της Interworks, σε κάποιο καινούριο σερβερ που πήραμε στο γραφείο ή σε κάποιον που επισκευάσαμε. Σε οποιαδήποτε και από αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε τη διαδικασία του failback και επιστρέφουμε στο νέο μας παραγωγικό περιβάλλον, ή στο παλιό που επισκευάσαμε, είτε σε ένα τελείως καινούριο περιβάλλον. Ωραία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχει απαντηθεί ή που υπάρχει σε εκκρεμότητα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους που ήταν εδώ και σήμερα. Θα επανέλθουμε με νέα webinars από Σεπτέμβριο εννοείται και για το NIS2 που έρχεται και για άλλες λύσεις που έχει Acronis στο security κομμάτι, τα EDR, τα XDR και όλες τις λύσεις που παρέχει. Για οτιδήποτε μπορείτε να μιλάτε, όπως είπαμε, και με το τμήμα πωλήσεων εδώ της εταιρείας μας. Και άμα χρειαστεί κάτι παραπάνω, μιλάμε και απευθείας με την Acronis, να κάνουμε κάποιο call ή να σε εξηγήσει κάποιος κάτι. Ήρθε μια ερώτηση την ώρα που ευχαριστούσαμε τον κόσμο. Ωραία. Ναι, φυσικά. Χωρίς καμία χρέωση. IPsec, VPN, multi-point, δηλαδή μπορείς να έχεις καταρχήν με ένα κλικ ενεργοποιήσεις την Acronis να πάει σε IPsec, VPN tunneling. Σου δίνει η Acronis την public IP, στην οποία θα συνδέσεις τα πολλαπλά διαφορετικά ένα ή περισσότερα σημεία με το IPsec. Είσαι συνδεδεμένος, οπότε έχεις το παραγωγικό σου περιβάλλον, μπορεί να έχεις primary VPN tunnel που πάει κάπου αλλού για να μιλάει με κάτι άλλο. Έχεις και το άλλο ενεργοποιημένο, περιμένει, και γι' αυτό η Acronis σου δίνει και 2 options. Test failover, δηλαδή σηκώνεις το disaster recovery για test purposes, οπότε δεν θα παίξει το υπάρχον ήδη configured IPsec VPN tunnel για να μην γίνει κάποιο conflict με το live σύστημά σου που δεν έχει πέσει. Το σηκώνεις, το τεστάρεις, δουλεύεις, κάνεις checks, το κλείνεις μετά. Αν έχει συμβεί πραγματική καταστροφή, production failover, σηκώνεται κανονικά, πάει κατευθείαν σε IP που πρέπει και θα μιλήσει κατευθείαν με το tunneling που έχεις προετοιμάσει και έχεις ετοιμάσει. Και φυσικά, εκτός από το IPsec VPN tunneling, μπορεί, αν κάποιος χρήστης είναι σε κάποιο άλλο σημείο και έχει το laptop του, να του ρυθμίσεις προκαταβολικά, αν θέλεις, τον OpenVPN client και να συνδεθεί με point to site με το server για να δουλέψει αυτός ο χρήστης που δεν θα μπορεί να συνδεθεί με άλλο τρόπο για να δει τους servers. Οπότε καλύπτουμε και το site-to-site VPN με appliances Acronis και IPsec VPN multi-point και OpenVPN client. Χωρίς καμία έξτρα χρέωση για όλα αυτά τα communication channels. Τέλεια. Ευχαριστούμε και πάλι λοιπόν για την απάντηση της ερώτησης, το Σταύρο. Να ευχαριστήσω όλους που ήταν εδώ πέρα σήμερα μαζί μας. Thank you very much, Boris, for being with us. I know Slav left a bit earlier for something he had to attend. Thank you thanks Acronis for supporting us today, and thanks Interworks for supporting us as well. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much for inviting. I wish I was a bit more useful during the Q&A session, but
I did use the translate feature, so from what I understood, Stavros, that, let's be honest, he knows our product very well. He didn't even need me or anyone here. So, yes, thank you very much for having us. In case there are any other questions or you would like to explore other options, not disaster recovery related, feel free to drop Digimark an email. They will invite us. We will all sort it out. Thank you very much. Correct. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Επίσης.